Akakiiko k'ebyokwerinda kyadde kikazeemu okusisinkana abakulu okuva minisitule y'ebyokwerinda era ng'okufaananako ne ssabbiiti ewedde bano basoose kubuuza ku mayitire g'omuduumizi w'eggye lya UPDF Gen. Muhoozi Kainerugaba wakati mu kusika omuguwa ne ssentebe w'akakiiko. My procedure issue is that we are not proceeding right without the CDF here. What's your point of proceeding? Are we proceeding well? Thank you. Thank you. Honorable Nyeko, I have made my ruling clear. We are proceeding well. Chair. Kinajjukirwa nti ssabbiiti ewedde abakulu minisitule y'ebyokwerinda baalabikako mu kakiiko kano okuwengereka embalirira yaabwe y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Wabula ensisinkano eno yagwa butaka oluvannyuma lw'akakiiko okusaba omuduumizi wa UPDF Gen. Muhoozi Kainerugaba. Wabula ababaka ku kakiiko bavudde mu mbeera ne bategeeza ssentebe w'akakiiko nga bw'agenda okuwa ekifaananyi ekibi olw'okuyita ababaka baddiikuula singa yekkiriranya ku nsonga eno. Speaker cannot sit wherever she is to rule on a matter before this committee. I have said I have made a ruling as chair. I have been convinced by what I listened. Okay, what is it now? Tell us. Yeah, we demand that. That is why we called for an in-house meeting, because we demanded that as members of this committee. We come here and we indeed look on and we proceed. We shall be the worst crowns you ever have. I thought, and it would have qualified the statement that indeed we are that. So once we are formal and we adjourned formally with issues on table, in one way or the other, let them be addressed so that you can lead your committee forward. But the issues we raised and forced the adjournment of the meeting on Friday have not been responded to. Ssentebe alabye okusika omuguwa kweyongedde awaliriziddwa okuyimiriza olukiiko okumala eddakiika 10. Madam Minister and your team, before I make this ruling, which I'm certainly going to make and now, I request that you give us 5 minutes. Just 5 minutes. Oluvannyuma olukiiko lugenze mu maaso era abakulu bano ne baweebwa akakisa okwanjula embalirira yaabwe y'omwaka gw'ebyensimbi gwe tulimu saako ne gye basuubira. The ministry's approved budget was 4.754 trillion shillings, and as at half year 24-25, whereas the ministry expected a release of 2.4 being the half of the approved budget of 4.7, only 1.8 trillion shillings was released, and this of course affected the full implementation of the ministry plans. Ono wabula ategeeza nti nga minisitule beetaaga ensimbi ezimala naddala omwaka guno ogwakalulu okutebenkeza emirembe mu ggwanga. Elections are coming in soon, so here we need to protect all of you, members of parliament, during this period. And the required amount is 138.4 billion shillings. The shortfall, we didn't get anything, so the shortfall is still 138.4 billion shillings. And this is for purposes of providing logistical and operational requirements of UPDF while securing the 2026 general elections. Wabula ababaka neera balaze obutali bumativu bwabwe n'embalirira ya minisitule y'ebyokwerinda ey'obuwumbi 8.3 gye bagamba nti yasinga okutwala ensimbi z'eggwanga songa ate eggwanga teriri mu lutalo n'amawanga malala. Uganda too. If I go to Mukono and I'm addressing people, should I tell them that we are at war as a country or we are in peace times? And if we are at war, when will these wars end? Every time we look at the budget, Mr. Chairman, we are funding the UPDF over and above all other priorities of the country. What is the problem? How are we injecting it in? And it is indicated in the presentation here. What is the problem? We are injecting money in Uzima. Wabula bababaka ababuuzizza abakulu bano ensimbi gye bagenda okuzijja okumaliriza ebintu bye banjudde mu mbalirira kubeeyo omwaka oguddako esaliddwako ensimbi.